Grazie. Thank you for invitation to Pisa. I came back. I was here some 20 years ago. And today, my presentation is going to be three parts. First part is why we created MSX and also the old stories. I have never talked. So, Yes, è un onore essere qui con voi. Oggi avremo una conferenza che è divisa in tre parti. Nella prima parte parleremo di come è nato, perché è nato l'MSX e i suoi sviluppi. So, first of all, I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to all of you who has been bringing MSX live for last 41 years. È un onore, vi ringrazio con il cuore di tutti i nostri fan dell'MSX che ci ha supportati in questi 41 anni, quindi vi ringrazio ancora, è un onore per me essere qui. Thank you very much. MSX has been moved on 4 different organizations. L'MSX è stato sviluppato da diverse organizzazioni, abbiamo questo sviluppo. First company MSX was born was Microsoft. Ok, la prima organizzazione è stata Microsoft. MSX, the key software has been all developed jointly by Microsoft, and I was at the Microsoft, so Microsoft and Microsoft. Ok, il software è stato sviluppato dalla Microsoft e io giusto lavoravo per la Microsoft, quindi... After Microsoft, I returned to Japan, and one other company who was the parent of MSX was a company called ASCII, which is the company I started. Dopo aver lavorato per la Microsoft sono tornato in Giappone e ho iniziato a lavorare per un'altra azienda che è la ASCII. After Microsoft, I went back to Japan and I became the president of ASCII and brought the company public and continued the development of MSX. Appunto, dopo essere ritornato sono anche diventato il presidente della ASCII e ho continuato a sviluppare componenti e software per l'MSX. ASCII was especially contributed by designing semiconductor together with Yamaha. La ASCII ha contribuito allo sviluppo anche della Yamaha. At Microsoft has been a software company. La Microsoft è un'azienda di software. So Microsoft does not want to develop semiconductor. Once again, please. Microsoft does not want to develop semiconductor. Okay. E la Microsoft non vuole assolutamente sviluppare semiconduttori. So ASCII did. Quindi l'ha fatto l'ASCII. And not just semiconductor for MSX. Non solo per l'MSX, ma anche sviluppato. Yes. ASCII has been a publishing company, so we published a magazine for MSX, we published books for MSX, and we published games for MSX. And also we
start a service, online telecommunication service for MSX. Quindi noi ASCII abbiamo pubblicato tanto riviste come libri, come giochi per l'MSX e the last part, after that, Online services. e anche servizi online. And after ASCII, actually, Microsoft was 1981 to 1985. And 1985 to year 2000, 15 years after ASCII. But after ASCII, I became university professor. I finished my PhD and I became professor. And for 2000 to 2016, I've been the professor on the computer media science. Yeah. Sì. E dopo aver avuto queste esperienze appunto con la Microsoft e la ASCII sono andato a fare il professore all'università dove sono stato per 16 anni, dal 2000 al 2016 e lì dopo ho completato il mio dottorato di ricerca in the PhD was in data Nishi, sorry? Yes. Finished PhD at year 2000. In and I social became media, professor. no, social communication, you said? Media science. Ok, sì, nella scienza dei media. And at the age of 60, typically in Japan, the retirement from university is at the age 65. E normalmente il Giappone 65 to 70. So I have to start thinking about how am I going to spend rest of my life. Ok, quindi siccome ovviamente abbiamo la pensione anche in Giappone, normalmente i professori dai 60 ai 65 anni ovviamente vanno in pensione e da lì io volevo capire cosa avrei voluto fare nel resto della mia vita. I have been professor teaching media science and I don't want to make other professors who gave the nice speech today uncomfortable. But after ASCII, being a professor, the academic life has been such a lazy life. You give a lecture twice, 3 times a week, and you play with the graduate student for their PhD and making fun of them. And I was going to be 60. And one day I thought about, am I going to be 70 with this easy job? And I felt, no way. I have to go back and challenge again when I become 60. So I tried to be a professor at the University of Tokyo, which is the top national university. Sì, quindi da lì in poi quello che ho pensato è che appunto il lavoro del professore era un po' dare lezioni, poi prendere un po' in giro gli studenti, aiutarli a preparare i loro dottorati, aiutarli nei loro esami eccetera, ma rispetto al lavoro che avevo prima, quello appunto di essere il presidente non era diciamo allo stesso livello ed era per me fin troppo facile. Quindi ricercando un'altra sfida sono ritornato all'Università di Tokyo and they selected me to be a professor. It was quite easy. The reason they selected was when we had the interview with the deputies and the provost of the University of Tokyo.
they asked me the question, what is your future contribution to University of Tokyo? I said the time saying, I will perhaps probably get a fund from Bill Gates. So, Okay, I didn't get about the Bill Gates. Can you say that sentence? I will probably get the money from Bill Gates. Ok, quindi praticamente quando sono andata all'università che mi hanno selezionato mi hanno chiesto quale sarebbe stato il mio contributo, no? Un po'. E quello che ho risposto è che avrei ricevuto i soldi da Bill Gates e quindi sarei stata una persona importante, giustamente. And next morning I got a phone call saying we accepted you as but please don't forget the promise. That was the message I received. I was very happy and I called Mr. Gates saying, would you help me to make my dream happen on the University of Tokyo? And he said yes. He gave me $3 million to university, and I was 60. I spent 5 years at the University of Tokyo, and what I proposed to Bill Gates at that time is Microsoft is king in personal computing with Windows. Microsoft is not the king in smartphone. You lost smartphone business. What's next? The next is IoT. And he was saying to me, IoT is not profit making. Nishi? Oh, I'm sorry. Go ahead. Because I will forget if you ok. Quindi da lì ovviamente mi hanno chiamato il giorno dopo, ho mantenuto la mia promessa, ho parlato anche con con Bill Gates e ho ricevuto da lui i soldi come avevo detto. Avevo 60 anni all'epoca e ho continuato appunto questo percorso. E da lì sono arrivato a parlare, appunto, arrivare a una conclusione che Microsoft, can you say that part again? Because, yes, about the Microsoft, you said... Microsoft and Windows. Windows. Yes. What was the sentence again? Microsoft was not successful in smartphone. Quindi Windows non era un buon software, non aveva successo per gli smartphone. E quindi da lì So I proposed I would like to research and develop the project on Windows for IoT for Raspberry Pi. Ok, da lì ho proposto una soluzione e ho diretto un progetto sull'Internet of Things. And I started. And Raspberry Pi was Raspberry Pi 2, and people are very interested in IoT with Raspberry Pi. IoT with? With Raspberry Pi. Raspberry Pi, it's a computer. Okay, You just okay. said the name, Okay. that's enough. Allora la gente è interessata all'Internet of Things con questo modello di Raspberry Pi, grazie. But as we make progress, it was not that fun. Come abbiamo continuato ad avanzare non era più così divertente. And also I find the direction of the development of Raspberry Pi going upward, faster and more, bigger. E volevo continuare con lo sviluppo di questo software e farlo crescere. And I felt we are still okay with smaller computer. E comunque le cose andavano bene anche in computer più piccoli. And one middle of night, I had that dream. I saw that dream using MSX for IoT.
E poi una notte ebbi un sogno e vidi l'MSX, cioè usare l'Internet of Things nell'MSX. So I initiated the project doing IoT using MSX. Quindi io stesso, Nishi, utilizzai l'Internet of Things nell'MSX. MSX has the operating system and basic interpreter and compiler and assembler. Okay. L'MSX ha il sistema operativo, operating system, Basic. Basic, and sì, assembler. lo sistema operativo con Basic e compilatore e interprete. Grazie. And so, I felt coming up with a new platform for MSX, and that is going to make IoT possible.